Salut mes loups. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière. Comme vous pouvez le voir, on est sur The Stanley Parable. Et oui, c'est un vieux jeu certes qui a été beaucoup fait, mais ce jeu, je tenais tout simplement à vous le faire parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que c'est un jeu assez particulier pour son univers, son ambiance. Bref, on va se lancer. Alors, je ferai à chaque fois, à chaque épisode, une fin. This is the story of a man named Stanley. Je vous laisse lire. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Voilà, donc on est donc. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Narrateur, mais... He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Voilà. Donc, c'est un jeu assez particulier, hein. Comme je vous ai dit, l'ambiance, ça va être très souvent narraté avec la voix. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Stanley est un jeu, je pense, qui est sorti en 2013. Je vous confirmerai ça dans le prochain épisode. Je suis vraiment désolé de ne me pas renseigner. C'est des erreurs que j'essaierai de ne plus commettre à l'avenir. Mais on va directement commencer. Il faut savoir que toutes les horloges que vous voyez ici, c'est un petit historique, je vais essayer de vous montrer après. Elles sont toutes sur la même heure. Voilà, donc là je sors de mon bureau. Je crois que je peux la fermer, ouais. Voilà. Ça on ira voir plus tard. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Voilà. Alors je tiens à prévenir, je connais certaines fins. Je connais pas les 18 fins qu'il y a dans le jeu. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est toujours la même heure sur les horloges. C'est un petit historique que je vais vous montrer après. Je crois qu'ici... Il faudrait que je monte l'horloge. Non, c'est pas ici. Je sais qu'il y a une horloge, en fait, elle est complètement à l'envers. C'est-à-dire que l'heure qui est affichée dessus est à l'envers. Oh, un jeu. Oh, c'est Yoshi Island. Oh, chouette. J'avais pas fait attention. Ah bah voilà, un historique de plus. Regardez là, sur l'écran, c'est Yoshi Island. Enfin, c'est l'île de Yoshi dans Super Mario Land sur NES. Des écrans. Ça sert à rien, mais c'est juste drôle. Je crois qu'on peut fermer les deux portes ici. Non, c'est toujours pas celle-là. Oui, donc ici on peut fermer les deux portes et obtenir une petite voile. Bah, je vais vous mettre. Oh, and I guess this is where Stanley felt he needed to be right now, in this little hallway. Here, with no distractions, to study room 417. Not to actually enter it. No, 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 no. That would be far too forward. Stanley wanted to know it from the outside. To see it not just with his eyes, but with his heart. He would know room 417 as no man or woman had ever known an office before. That ladder over there. Oh, and that little picture of a horizon or something. It's all just a never-ending parade of joy for Stanley. Voilà, c'est con, hein, mais voilà, c'est un petit dialogue qu'il faut savoir qui existe. No, apparently not.
Donc voilà, c'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est que la voix va tout le temps interagir avec nous. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Pour cette première vidéo, je vais faire ce qu'il dit. Hein. Voilà. J'essaierai de vous montrer un maximum d'easter eggs que je l'aurais cherché de ma propre personne. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Là, encore une petite easter egg, enfin une easter egg, une petite fin interne, on peut se mettre là-dedans et il se passera quelque chose. Mais je vous ferai une prochaine fois. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Voilà, donc on va monter. Donc pour l'instant il n'y a rien. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer ce qui se passe avec la... Allez. L'horloge. J'aurais bien voulu la montrer, mais bon. Je sais qu'on peut aller là, mais je sais plus comment on fait. C'est ici qu'on peut aller. Mais apparemment, ce sera pour plus tard. Ici, il n'y a rien. Non, apparemment non. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on peut passer les portes ici. On peut revenir en arrière, juste au moment où elles se ferment. C'est assez chaud, mais on peut y arriver. Je vais pas le faire vu que moi, je fais... Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Un petit secret. Lorsque vous tapez 8. Voilà. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. J'adore He ce jeu. stepped into the newly opened passageway. Voilà, donc ici il n'y a rien déjà. Hein, voilà, il n'y a rien. Là je pousse sur le bouton arrière, il n'y a rien. Voilà. Alors on va arriver dans une salle, vous allez voir. C'est assez particulier. Je vais vous expliquer plus tard. Alors évidemment je ne vais pas vous faire les fins dans un ordre habituel. Je vais essayer de vous les faire dans un ordre pour que vous essayiez un peu de comprendre l'histoire de Stanley. Parce qu'il y a une histoire derrière ce jeu, il faut savoir. Et j'aimerais bien la percer à jour. Si les chargements prennent trop longtemps, je couperai au montage. À mon avis, ouais, c'est ce que je vais devoir faire. Je vous retrouve après que le chargement est fini. Voilà. Into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Donc là-bas, on y ira une prochaine fois. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Oui, oui, c'est un speedrun que je fais là. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing.
This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ah, ça, justement, c'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est qu'il fait réfléchir. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Voilà. Alors, cette salle est la salle de tous les mystères. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Voilà, donc ici en fait c'est la salle de tous les mystères. On ignore complètement à quoi elle sert. On ne sait rien du tout. En fait, on suppose qu'il y a un moyen malgré tout d'arrêter la bombe. Mais encore à ce jour, on n'a rien trouvé. Et on suppose que ceci, ce que vous voyez là, devant, est tout simplement les différentes étapes qu'il y a sur le secret. En quelque sorte. Vous voyez ça comme un secret. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Mais moi, je me pose une question. Si la machine est coupée, pourquoi on pousserait sur le bouton off? C'est vrai, après tout, les gens. La fiche dit c'est 5 minutes. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Cette fin n'a pas de sens. Dans l'idée, ok, la machine, elle a l'air éteinte. Mais si c'est ce qu'elle voulait nous faire croire. Réfléchissez 5 minutes. Vraiment. S'il y a vraiment une machine qui contrôle, vous croyez vraiment qu'elle résisterait pas pour, justement, faire en sorte qu'on ne puisse pas la couper? Et c'est là, en fait, le dilemme que Stanley nous met, c'est que si je pousse le bouton off, là, maintenant, je coupe la machine? Ou est-ce que je crois que je coupe la machine? C'est ça en fait ce que j'essaie de vous faire comprendre les gens. C'est qu'en fait, je ne coupe pas la machine. J'en suis sûr et certain, on ne coupe pas la machine en fait. Mais je vais le faire pour vous montrer donc la bonne fin. Même si pour moi c'est pas vraiment la bonne fin. Bien sûr, tout va bien, hein, je suis toujours là. Juste un peu attendre. Voilà, ça commence. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand,
but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Voilà, c'est le dernier ordre qu'on nous donne, de sortir. Alors c'est ça en fait que je vais essayer de vous faire comprendre les gens. Regardez. Hop. C'est ça en fait que je veux vous faire comprendre. C'est que, oui, on peut monter sur la chaise. C'est que la machine n'a pas d'intérêt quelconque à nous faire sortir. Vous comprenez? Et puis ça se voit. Vous imaginez une porte immense comme ça dans une entreprise qui s'ouvre sur dehors? Ça vous paraît pas illogique? Moi quand je vois ça en fait, je vois la fin de Portal. Voilà. Je vois la fin de Portal, c'est-à-dire que on nous fait supposer qu'on est dehors. Pour moi on n'est pas dehors. Pour moi là c'est toujours l'entreprise. Je vais essayer de vous montrer quelque chose avant tout. Alors, on ne le voit pas. Juste là en fait, normalement dans le coin là-bas, il y a un crâne. Bref, on va sortir. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette cette vidéo va vous ouvrir un petit peu plus sur les questions que ça laisse poser Stanley. Donc déjà, est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce qu'on est toujours pas sous le contrôle de la machine? Déjà en soi, la machine, déjà la voix nous dit vous êtes libre. Non, on n'est pas libre, on lui obéit au doigt et à l'œil. Je sais pas si vous avez marqué, j'ai jamais choisi, j'ai jamais rien décidé de ma propre personne. Tout ce que j'ai fait, c'est me balader dans l'entreprise. En me laissant comme un touriste qui suit son guide. C'est tout. Rien d'autre. J'ai rien fait de plus. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette première vidéo sur Stanley Parable vous aura fait réfléchir, les gens. Et bien, vous savez quoi? Non, je vais pas faire une fin, je vais faire les deux fins. Je vais encore suivre la voie, mais cette fois-ci, à la fin, je vais allumer la machine et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir. Voilà. Bla, on en a rien à foutre. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Voilà. Selon moi, en fait, la seconde fin que je vais vous faire va maintenant vous faire réaliser autre chose. Two open doors, he entered the door on his left. Cette autre fin va vous faire tout simplement réaliser Yet there was not a single person here que la machine va malgré tout un moment nous laisser libre. Mais un moment. Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Par contre, je sais pas si j'ai les droits. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. J'ai pas les droits sur New Age.
Bref, donc cette fois en fait, Stanley j'aimerais walked vous straight faire ahead remarquer through que the dans cette large fois on va door that vraiment read être Mind Control réellement ce Facility. coup-là libre, libre de choisir. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machine... Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going. What all this means, I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, Vous voyez, on est complètement perdu, on ne sait pas quoi faire en fait. C'est à ce moment-là en fait qu'on découvre qu'on est libre. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you.
running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Tant pis. Tant pis. Voilà, donc c'est pour ça, les gens, c'est à ce moment-là, en fait, précisément qu'on comprend dans l'histoire qu'en fait, on est libre. On est libre, mais malheureusement, on comprend aussi que la voix off est la machine. C'est ça qu'il faut comprendre. La voix off est la machine. Et en fait, on peut lui désobéir, mais en fait, ça lui insupporte. Ça l'insupporte. À chaque fois qu'on lui désobéit, à chaque fois, c'est en quelque sorte une mauvaise fin aussi. Hein? Ok. Qu'est-ce... Quoi? Ok, le jeu vient de me mettre un mindfuck. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Qu'est-ce que... Ok, vous avez vu comme moi, on a juste eu un couloir, hein. Bon, on va passer vers la droite. Non, à partir de quel instant... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. 4B9. N'importe quoi. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. N'importe quoi, Stanley ne l'écoute pas. Coffinette. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. $1,25 C'est cher? Je sais pas. Non, pour moi ça n'a pas l'air cher. Putain. But at last, he'd had enough of the amazing room.
and took the first open door on his left to get back to business. Oui, je pourrais. C'est vrai. Je pourrais. Mais... Est-ce que je vais par là? Ou est-ce que je vais par là? Oh putain, j'ai eu peur que je serais pu refaire demi-tour. Do not lie if you are lying right now. Stop. Ne pas mentir. Si vous êtes en train de mentir, arrêtez maintenant. D'accord. Il faudrait un panneau comme ça. J'adorerais avoir un panneau comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous laisse là maintenant? Ou est-ce qu'on va un des deux? Oh, on va aller par là. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Il y a un truc ici, j'en suis sûr. Hop. Oh, well, look who's got cold feet. Sorry to break it to you, Stanley, but that lift isn't coming back. You'd best either get comfortable right here on this platform, or test your luck by jumping to the floor below. You know what? Looking at it now, it's not that far to the bottom floor. I bet you can make it. Come on. I'm sure you'll survive the jump. Don't tell me you're scared. That's not the Stanley I know. Do it! 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 Vous en doutez, si on le fait, on meurt, mais bon, on n'a pas trop le choix, comme vous pouvez voir, regardez. Voilà, ça a une fin comme une autre. J'adore. Penalty of misuse of cargo lift, 1000 $. Donc si on rate le cargo, 1000 $. Si on saute du cargo, 5000 $. Je suis sûr que je peux atterrir sur ces cartons. Ah! Whoops. Looks like I was wrong. How clumsy of me. Et c'est plein de petites fins comme ça, qui sont un peu dissimulées un peu partout. Hein? Chargement? Oui? Non? Non? Oui? Oui? Peut-être? Je sais plus s'il y a un chargement. Non, voilà. Donc oui, ça charge. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ces 3 fins plus la mini supplémentaire vous auront plu. On se retrouve très vite malgré tout pour un autre épisode sur Stanley de Parable. Sur ce, je vous dis à bientôt, mes loups. Allez, ciao! Hey, salut! J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux t'abonner, clique sur Deep Frost juste ici. Et pour regarder la vidéo précédente, n'hésite pas, clique sur Réal. Si la vidéo t'a plu, tu peux le mettre dans les commentaires et un pouce bleu fait toujours plaisir. Sur ce, ciao mes loups!